I want to express my deepest gratitude to every Amnesty officer across all countries, especially Amnesty Iran, and most of all to you, Miss Agnes Kalamar. I have to say for your relentless efforts, your work on Iran, on my case, on cases of other Iranian activists and Iranian political prisoners, on executions in Iran, and on ending gender apartheid has brought so much hope to me and others and my friends in prison. Hearing that you responded to my letter about gender apartheid touched me deeply and gave me hope, a big hope. Hearing that you, and I think today I want to reaffirm that we are in this fight together, together. Thank you for all that you do. Your efforts give me the strength to endure my days behind bars, to keep fighting in Iran, even in the prison, knowing that you are raising your voice to the world while I remain silenced in prison and trapped in prison. I ask you to continue your important work to end gender apartheid. It is very important for me, for the women in Iran, Afghanistan, and our sister across the world. I ask you to continue to stop execution in Iran. As you know, two of my cellmates in Evin prison, Pakshan Azizi and Verisha Muradi, are facing execution sentences, and I'm deeply worried about them, about everyone, Pakshan, Verisha, and other people. I have I have many friends in prison, in Evin prison, who are ill and in urgent need to medical care, such as Mahvash Shahriari, Rahel Rahimi, Verish Moradi, and I have to say, but they are denied of their human rights. I ask you to be their voice, our voice, and Iranian women's voice. Thank you very much. Thank you very much, Nargis. We're very touched and deeply honored to be meeting with you today. We're deeply thinking of you because we know that you are going back to prison. Deeply upsetting for us not to be able to protect you more than what we're doing. We're very glad that you feel that what my colleagues in particular have done for many years now is meaningful, because that gives us so much more resolve and determination to keep fighting and to keep working on your behalf and that of every woman in Iran who is daring to defy the authorities. We will fight gender apartheid. Nassim and our colleagues, are monitoring death penalty cases, and there are lots of people within the Amnesty movement that are deeply committed. ما داخل زندان مبارزه میکنیم، یعنی تحصن میکنیم، تجمع میکنیم، بیانیه میدیم، اونا ما رو محاکمه میکنن، به ما محکومیت میدن، تلفنمون رو قطع میکنن، ملاقات رو قطع میکنن. این یه بخش قضیه است. ما یه تفاوتی با زندانیان دهه 60 داریم، اونم اینه که زندانیان دهه 60 به این صورت که زندانیان این سالها مورد حمایت مجامع بین‌المللی از جمله امنستی قرار میگیرن، اونا قرار نمیگرفتن. بنابراین این یک امتیاز ویژه برای افزایش مقاومت ماست. خودتون رو اصلا دست کم نگیرید. ما یه بخشی از مقاومت رو مدیون شما هستیم، برای اینکه مقاومت بدون صدا کار نمیکنه. مقاومت وقتی با صدا همراه میشه، مطمئن باشید که کار بزرگی میکنه. زنان ایران در مقابل حکومت استبداد دینی تمام قد ایستادن. این مسئله داخل ایرانه، اما ما چشممون بیرون از مرزها به نهادهایی که میخوان جندر آپارتاید رو که ما داریم باش مبارزه میکنیم
غیر قانونی کنن، به عنوان جرم معرفیش کنن. این دوتا باید با هم مچ بشه. من عاملیت زنان رو در جنبش زن زندگی آزادی باور دارم و دیدم و شهادت میدم. یعنی ما عاملیت داریم، جنبش زن زندگی آزادی رو خلق کردیم و داریم پیش میریم. ولی میخوام ازتون خواهش بکنم، یعنی به صراحت میخوام بهتون بگم، اگر میخواید که این جنبش در ایران و بعد بازتاب اون در خاورمیانه منجر به پیروزی زنان بشه، من فکر میکنم یکی از نشانه های اون جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی هست. جرم‌انگاری جندر آپارتاید برای زنان منطقه و زنان کشور ایران یک دستاوردیه که مقاومت ما رو بیش از این بالا خواهد برد. ما امیدوار خواهیم شد. زندگی ما جندر آپارتاید رو معنا کرده. یعنی اگر زندگی سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی تونست تبعیض نژادی رو، آپارتاید نژادی رو معنی کنه، زندگی زنان در ایران و در افغانستان جندر آپارتاید رو داره معنی میکنه. من میخوام بگم ما نقش خودمون رو برای جرم‌انگاری جندر آپارتاید، با کشته شدن، با شکنجه شدن، با تعرض شدن، با زندانی شدن و زندگی روزمره‌مون، نقش خودمون رو ایفا کردیم. حالا این نقش بین‌المللیه که ببینیم که جهان آیا درک خواهد کرد که زمان جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی فرا رسیده یا نه. How does my action create an impact on the situation on the ground in Iran? Does it really make a difference signing urgent actions, joining protests on Iran? And I always know from the work that we do, and this is what I explained to Ms. Mohammadi, is that I do see the difference, but I think it would be very powerful to also hear from her so that her thoughts on this could be shared with activists as well. ببینید، من میخوام بگم که مردم ایران به دنبال دموکراسی هستند و گروه‌ها و جریانات مختلفی الان در داخل و خارج کشور دارن فعالیت میکنن. ما مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، چه در داخل ایران و چه خارج کشور، میبایستی که مسئله حقوق بشر رو به عنوان پیش شرط دموکراسی مطرح بکنیم. دموکراسی بدون حقوق بشر و حقوق زنان دموکراسی واقعی نخواهد بود. Thank you, Nargis. Is there anything we can do for your children? Do you? Thank you. They are a formidable voice for you. Really, you should be so proud of them. Thank you very much, Agnes جان. من در مورد علی و کیانا نگرانم، ولی کاری براشون نمیتونم انجام بدم. راستشو بخوای، کیانا آرزو کرده بود که اگه بشه یک بار دیگه ما حضوری در کنار هم جمع بشیم. من فقط امیدوارم که در واقع علی و کیانا به خاطر هر اتفاقی که برای من میفته منو ببخشن و فکر میکنم که دوستان من که شما هستید، چه امروز چه در آینده، اونها رو مجاب خواهید کرد که من چاره جز این نداشتم که توی ایران بمونم و ایران رو ترک نکنم، حتی تو شرایطی که اونا نگرانن. مثلا چند روز پیش میگفتن مامان فکر نمی‌کنی اگه ایران رو ترک بکنی تو این شرایط بهتره؟ و من همچنان گفتم نه. یکی از نگرانی‌های من اینه که در آینده من رو نبخشن با توجه به اینکه من نمیدونم در آینده چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. I'm so sorry, Nargis. I know. We will tell her. Oh, Nassim is crying. The children will understand. Maybe not today, but they do. Deep inside, they know you have to do what you're doing. They know the call, that you are called, that you are driven. But they will forgive you, and I'm sure they already forgive you. But they miss you so much. They miss you so much, my darling. But we will tell them how much you care for them, and what you're doing is for them. It's to make their country a better world for all of the little Iranians, all the kids, all the kids. Yeah. Please don't worry just about me. No, I know. من میخوام بگم که آخرین خواهشم اینه که لطفا صدای مردم ایران باشین. واقعا مردم ایران تقلای سختی برای دموکراسی، آزادی و برابری دارن میکنن و من میخوام در پایان از شما خواهش بکنم که تحت هر شرایطی، چه من زندان باشم چه بیرون از زندان باشم، صدای مردم ایران باشین. اگر مردم ایران بتونن این بار به دموکراسی و حقوق بشر دست پیدا بکنن، ما دستاورد بزرگی در خاورمیانه خواهیم داشت. این رو دست کم نگیرید، صدای ما باشید و ما رو فراموش نکنید. We at Amnesty, I'm speaking on behalf of the movement,
on behalf of my colleagues, Nassim and everyone else who are so committed to Iran. We are 10 million members in Amnesty, supporters, and so many of them are committed to you, in particular to you individually, to what you represent. They are prepared to fight for you. They are prepared to march. They are prepared to advocate. They are prepared to campaign for you and for all the women and men of Iran who are standing up to this repression. As Anne and Sylvie have said, the Iranian women have inspired us for the last 2 years and before that, but they have been such a force in a very dark world. They have shown that you just need to be courageous. It's just what matters. You need to be courageous. You need to stand for the principle. You need to have love for human beings around you and to be prepared to fight for them. So you and them inspire our work at Amnesty International. And I want to ask you to be as safe as you can. Take care of yourself, take care of your cellmate. If you have to go back, we'll fight for you not to go back for too long. The struggle will continue and we will be with you and we will have your back as much as we can have your back. You can count on us. Thank you very much, Agnes. Thank you very much.